Good afternoon, friends. We have to last time we had to discuss about the dynamic mechanical analysis. In the dynamic mechanical analysis, we have to discuss about the apparatus. Okay. In this apparatus and the chemical reaction, we have to discuss previous lecture, and in this lecture we have to discuss about the application of the DMA, that is about the dynamic mechanical analysis. Okay, in this application, therefore first application is about the glass transition temperature. Okay, the glass transition temperature, therefore the polymer passes through its glass transition temperature, that denotation of the capital T and the small g, that is about the prefix such as Tg, and the storage of modulus, it is usually decreases by 2 or 3 orders of magnitude, and the tan del goes through the maximum. Okay, in this glass transition temperature, therefore the polymer passes through the glass transition temperature. Okay, therefore different types of the polymer, and this polymer it is passes through the glass transition temperature, therefore the Tg, the storage modulus, usually decreases by 2 or 3 order of the magnitude. Okay, look at this 2 or 3 order of the magnitude, therefore it is a it is high because the polymer passes through glass transition temperature, therefore the temperature it is high, and therefore it is a decreases by the storage modulus usually. म्हणजे storage modulus मुळे काय होतं की therefore your curve is it is maximally increases and then have slightly decreases by 2 or 3 order of magnitude. Look at this 2 or 3 order of the magnitude. Look into this graph, and therefore the tan del goes through the maximum, and this is the tan delta. Okay, look at this tan delta into your graph. In this tan delta, it is a goes through the maximum. Okay, this tan delta it is goes through the maximum, and why should this be so? म्हणजे एक प्रकारे मॅक्झिममली टॅन डेल्टा का जातो, तर त्याचा आन्सर आहे द डिक्रीज इन मॉड्युली ऑकर्स when there is a main chain molecular motion and the maximum in tan del. Okay, therefore the decrease in moduli, therefore decreasing moduli. You have to also know about the moduli, that the moduli is occurs when there is a main chain molecular motion. म्हणजे moduli काय occur करतात, that occurs that about the main chain molecular motion. म्हणजे main chain molecular motion ला एक प्रकारे ते काय करतं, occur करतं, and that the maximum in tan del. आणि त्याच्यामुळे काय होतं की तुमचा जो टॅन डेल्टा आहे तर दॅट टॅन डेल्टा इज मॅक्झिमम. वाय इट इज मॅक्झिमम? बिकॉज द डिक्रीज इन द मॉड्युली, अँड दिस मॉड्युली इज ऑकर्स वेन देअर इज अ मेन चेन मॉलिक्युलर मोशन. मॉड्युली काय ऑकर करतं, मेन चेन मॉलिक्युलर मोशनला काय करतं, ॲक्वायर करतं, अँड द मॅक्झिमम इन टॅन डेल. टॅन डेल काय होतो, मॅक्झिमम होतो, अँड इट ऑकर्स वेन द फ्रिक्वेन्सी ऑफ फोर्स व्हायब्रेशन coincide with the frequency of dimensional motion of the main chain. Okay, therefore this tan del is occur when the frequency of force vibration it is coincide with frequency. म्हणजे tan del एक प्रकारे काय करतो की फोर्स व्हायब्रेशन कोइन्साइड विथ फ्रिक्वेन्सी बरोबर काय करतं, ते कोइन्साइड करतं, अँड दॅट डिफ्युजनल मोशन ऑफ दी मेन चेनमध्ये ते काय होतं, डिफ्युजन होतं, अँड द एक्झाम्पल ऑफ द DMA ऑफ द ग्लास ट्रान्झिशन इज शोन इन फिगर. म्हणजे ग्लास ट्रान्झिशन टेम्परेचरचं जे एक्झाम्पल आहे DMAचं, तर ते या फिगरमध्ये शो केले. दॅट द फिगर शोज ऑफ अबाउट, दॅट इज अबाउट द टेम्परेचर वर्सेस E dash upon GPa. Okay, and therefore the tan del it is a maximum top of the graph, and therefore why it is top of the graph, because the modulus usually decreases by 2 or 3 magnitude. म्हणजे एक प्रकारे काय की तुमचा जो तुमचा जो मॉड्युलस आहे, मॉड्युलस काय होतं, डिक्रीजेस होतं, आणि डिक्रीजेस झाल्यामुळं 2 ते 3 मॉड्युलस नंतर एक प्रकारे टॅन डेल्टा काय होतो, तुमचा मॅक्झिमम येतो. ओके, दिस इज ऑल अबाउट द ग्लास ट्रान्झिशन टेम्परेचर, अँड दिस इज द फर्स्ट ॲप्लिकेशन, अँड दिस इज द ग्राफ ऑफ द DMA कर्व फॉर द फायर रिटार्डंट ऑफ द PVC बोर्ड. म्हणजे PVC बोर्डसाठी PVC बोर्ड तयार करताना जे फायर रिटार्डंट होतं, दॅट द फायर रिटार्डंट शोज in the graph by this DMA curve. Okay, then second application is about the beta and the transition application. Okay, look at this beta and transition application such as
the addition to the glass transition, there are also the secondary transition observed at lower temperature. Okay, therefore you have to addition the glass transition into the secondary transition. You have to add the glass transition into the secondary transition and observe the lower temperature and observe the lower temperature means, therefore the glass transition and secondary transition, it is a combining, it is addition with them, and therefore it observed at the lower temperature, and lower temperature ला आपण ते काय करतो ऑब्झर्व करतो या दोघांचं ट्रान्झिशन. and the temperature from the melt and the glass transition is also referred to as alpha transition, then the lower temperature the beta, then the gamma. This is illustrated in figure. Okay, the temperature from the melt. Okay, look at this, the temperature versus the GPa, that is the tan delta. Okay, in this tan delta, therefore the temperature from the melt, the glass transition is also referred as a alpha transition. म्हणजे glass transition temperature it is known as the alpha transition. म्हणजे एक प्रकारे काय, look at this 110 degrees Celsius, therefore this peak shows the highest peak, that shows the alpha peak, and this alpha it shows the alpha transition. Okay, this alpha peak shows the alpha transition, and this is illustrated in figure. And therefore then the lower temperature, therefore beta and gamma peak also shows gamma and beta peak also shows at the lower temperature into this graph. Okay, then the amorphous of the polyvinyl chloride, the alpha or the glass transition is associated with relaxation of the main backbone chain in occurs at 88 degrees Celsius at 1 hertz. म्हणजे एक प्रकारे काय की तुमचा जे amorphous polyvinyl chlorides आहे, therefore you are amorphous polyvinyl chloride, because the polyvinyl chloride you have to dry it, and this amorphous material, the alpha or glass transition, this amorphous material it is useful in alpha or glass transition. It is associated with the relaxation of main backbone chain. म्हणजे associate कशा विरुद्ध आहे ते मेन बॅकबोन चेनच्या रिलॅक्सेशन मध्ये आपण ह्या amorphous polyvinyl chlorideचा काय करतो यूज करतो. and the occurs at about 88 degrees Celsius, therefore this occurs at about 88 degrees Celsius. कशा विरुद्ध occurs होत आहे 88 degrees Celsius at the 1 hertz. म्हणजे 1 hertz साठी 88 degrees Celsius ला हे जे रिलॅक्सेशन होतं, that the relaxation of the main backbone chain, that main backbone chain it is associated with the amorphous polyvinyl chloride with the alpha or glass transition. म्हणजे glass transition amorphous polyvinyl chloride हे काय करतात की associated करतात कशाला make मेन बॅकबोन चेनला एक प्रकारे रिलॅक्सेशन करण्यासाठी amorphous polyvinyl chloride alpha or the glass transition काय करतात associate करतात किती टेम्परेचरला 88 डिग्री सेल्सिअस. ओके, while the beta transition gives the broad tan del. Okay, while the beta transition gives the broad tan del. Look at this front line. Okay, this broad line shows the tan del peak. Okay, this broad line shows the tan del peak, and this tan del peak it shows the minus 35 degrees Celsius. Means this broad tan del peak it shows the minus 35 degrees Celsius. म्हणजे minus 35 degrees Celsius ला तुमचा tan del peak काय होतो शो होतो. and due to motion of the small group, the gamma peak due to motion of shows the small group due to gamma peak at minus 110 degrees Celsius. Look at this minus 110 degrees Celsius, therefore the gamma peak it shows, and it also the broad at the minus 110 degrees Celsius. This gamma peak it also shows the broad, and due to motion of the small chain segment, आणि याची जी motion say that this motion of the gamma and beta peak shows the motion is small chain segment, and this effect is a moisture on this transition, and this effect is a moisture on transition. म्हणजे moistureच्या transition वर याचा काय होतो इफेक्ट होतो. ओके, this is all about the beta and the other transition, and this is the graph of DMA of epoxy printed circuit board. Okay, this is the second application. Then the third application of the DMA, that is about the relaxation kinetic. Okay, the DMA curves can be analyzed
using the Arrhenius type expression and taking the temperature of TDT at which the tan del reaches its maximum over a range of frequency. Okay, therefore you have to also know about the dynamic mechanical analysis. This dynamic mechanical analysis curves, it can be analyzed using the Arrhenius type equation. Okay, therefore look at this first graph. That the first graph shows the DMA curves. The first graph shows the DMA curve, and this first graph shows the DMA curve that is analyzed using the an Arrhenius type expression. म्हणजे Arrhenius type expression ला analyze करण्यासाठी आपण या DMA curve चा काय करतो यूज करतो, and that taking the temperature of the TTD at which the tan del reaches its maximum over range frequency. म्हणजे तुमची जी टेम्परेचर आहे दॅट द टेम्परेचर ऑफ द टेट्राहेड्रल अँड ॲट विच द टॅन डेल रिचेस इट्स मॅक्झिमम ओव्हर रेंज फ्रिक्वेन्सी. म्हणजे मॅक्झिमम ओव्हर रेंज फ्रिक्वेन्सीला तुमचा टॅन डेल काय होतं रीच होतं. अँड दॅट अबाउट द फॉर्म्युला इज ln f is equal to ln a minus e upon rtd. Okay, where the f is the frequency and the a is the constant and e is the activation energy for molecular motion. Okay, therefore the f is the frequency, a is a constant and e is the activation energy for molecular motion. म्हणजे molecular motion साठी f काय असतो frequency, a is a constant and e is a activation energy. Therefore the Arrhenius plot of the ln f against the 1 upon Td and thus yield the activation energy for what is the term of relaxation process. Okay, look at this Arrhenius plot. Okay, this is the Arrhenius plot. This Arrhenius plot, it is a log frequency hertz versus the log e upon Pascal. Okay, therefore this Arrhenius plot shows the ln f against the 1 upon Td. It can thus the yield the activation energy. म्हणजे activation energy ची yield प्रोड्यूस करण्यासाठी आपण Arrhenius प्लॉटचा काय करतो यूज करतो. फॉर व्हॉट इज द टर्म द रिलॅक्सेशन प्रोसेस. त्याच पद्धतीने रिलॅक्सेशन प्रोसेस म्हणजे काय, दिस रिलॅक्सेशन प्रोसेस दिस टर्म इट इज एक्सप्लेन बाय द Arrhenius प्लॉट. ओके, देन द मोर appropriate formula for the alpha process is a Williamson-Landau-Ferry equation and this requires the selection reference temperature. Okay, this is require the reference temperature. म्हणजे appropriately formula जो alpha process आहे that is about the Williamson-Landau-Ferry. That equation it require the selection of the reference temperature. Okay, this is all about the first diagram and this is the second diagram and that diagram shows the Arrhenius expression. Okay, the second graph two graphs shows the Arrhenius equation. First use the that the series of curves E dash is a function of frequency derived from the multiplex DMA curves, and second also shows the master curve derived from the data of figure using the WF equation. म्हणजे William Landau-Ferry equation. William Landau-Ferry equation. This equation shown by this B graph. This equation shown by this B graph at corresponding with 145 degrees Celsius the reference curve. म्हणजे रेफरन्स कर्व किती डिग्री सेल्सियसला आहे 145 डिग्री सेल्सियस. ओके, दिस इज द थर्ड ॲप्लिकेशन. देन द फोर्थ ॲप्लिकेशन इज पॉलिमर मिसिबिलिटी. पॉलिमर मिसिबिलिटी म्हणजे पॉलिमर मिसिबिलिटी म्हणजे काय की एक प्रकारे वेअर द टू डिस्टिंक्ट टी ट्रान्झिशन TG transition are found that have the same value as the pure material, then complete the phase separation can be infrared. Okay, therefore in the polymer miscibility, therefore you have to take the two distinct, the TG transition are found that have same value in the TG transition have same value as per the pure material. म्हणजे pure material मध्ये TG transitionच्या ज्या व्हॅल्यू असतात that the TG transition value in the pure material has been same value, then complete the phase separation can be infrared and then complete the phase separation. phase separation काय करतो आपण complete करतो and it can be infrared. Okay, then the single glass transition peak is observed. Single glass transition peak is observed at the temperature intermediate between व्हॅल्यू फॉर टू प्युअर मटेरियल. म्हणजे एक प्रकारे काय की तुमचं जे सिंगल ग्लास ट्रान्झिशन पीक आहे दॅट द सिंगल ग्लास ट्रान्झिशन पीक इट इज ऑब्झर्वड ॲट अ टेम्परेचर इंटरमिजिएट. मीन्स द टेम्परेचर इंटरमिजिएट इट इज ऑब्झर्वड. म्हणजे टेम्परेचर इंटरमिजिएटच्या ऑब्झर्वमध्ये सिंगल ग्लास ट्रान्झिशन पीक काय होतो शो होतो. ओके, अँड बिटवीन द व्हॅल्यू फॉर द टू प्युअर मटेरियल
म्हणजे कोणत्या दोनमध्ये आपण टेम्परेचर इंटरमिजिएटला काय करतो ऑब्झर्व करतो, तर दोन प्युअर मटेरियलमध्ये टेम्परेचर इंटरमिजिएटला काय करतो ऑब्झर्व करतो या दोघांच्या व्हॅल्यूमध्ये. ओके, देन दी पॉलिमर आर जनरली सेड टू बी मिसिबल अँड इंटिमेट मिक्सिंग हॅज ऑकर. आणि नंतर जे पॉलिमर्स आपण यूज करतो दॅट द पॉलिमर इट इज अ मिसिबल, पॉलिमर काय असतं मिसिबल, अँड इट इज इंटिमेट मिक्सिंग हॅज ऑकर, आणि इंटिमेटली आपण काय करतो पॉलिमरचं मिक्सिंग करतो. ओके, देन दी Tg of the blend to the composition of blend and the value for component is the Fox equation. Okay, therefore look at this Fox equation that about 1 upon T dash is equal to W upon T dash plus W upon T dash B. Okay, therefore the T dash, T double dash, T dash and T dash B are the glass transition temperature. ही संपूर्णपणे काय आहे तुमचे glass transition temperature of the blend. Okay, then the component A and the component B respectively, WA is the weight fraction of the A and WB is the weight fraction of B. Okay, therefore this all about the polymer miscibility. Okay, then they characterizing the cross linking. Next application is characterizing the cross linking. Okay, look at this point of the characterizing the cross linking, the point at which the true network is the first form and causes the viscosity rise toward the infinity. Okay, in this cross linking therefore you have to taking the one point at which the true networkच्या एका पॉइंटला आपण एक पॉइंट घेतला, नंतर काय केलं इट इज अ फर्स्ट फॉर्म अँड कॉजेस द विस्कोसिटी, देन इट इज कॉजेस द फर्स्टली viscosity to rise toward the infinity, and nantar this viscosity it is a rise toward the infinity and then it is converted to infinity. Okay, the build up in the crosslink density, build up into the crosslink density म्हणजे क्रॉसलिंक डेन्सिटी मध्ये आपण काय करतो बिल्डअप करतो. ओके, देन इट इज कन्सिक्वेंटली इन्क्रीज इन द स्टोरेज मॉड्युलस, आणि स्टोरेज मॉड्युलस मध्ये इन्क्रीजेस प्रोड्यूस करण्यासाठी आपण क्रॉस लिंक डेन्सिटीला काय करतो बिल्डअप करतो. ओके, देअरफॉर दे बिल्डअप द क्रॉस लिंक डेन्सिटी अँड कन्सिक्वेंटली इन्क्रीज द स्टोरेज मॉड्युलस. You have to build up the crosslink density, therefore increase the storage modulus. Okay, look at this graph of the density such as you have to temperature and it is a normalized G. Okay, therefore the density is increases, temperature is increases, therefore density also increases. Okay, and therefore the prepared the system that comprise the reinforcing materials such as carbon fibers and impregnated with the cross-linkable polymer. Okay, this system it is a comprise the reinforcing material. You have to also know about the reinforcing cement. This reinforcing material it is useful for the protection of the water content, and in the reinforcing material, that reinforcing material it is a absorption of the water material, absorption of the water कंटेंट इन दी ऑब्जेक्ट. ओके, तर तुम्ही एखाद्या पद्धतीने पहा की जेव्हा स्लॅब तयार करताना एक डॉक्टर फिक्सिट म्हणून जे मटेरियल यूज करतो दॅट मटेरियल इट इज कॉल्ड एज दी रेनफोर्सिंग मटेरियल, बिकॉज this doctor fixed reinforcing material it is absorption of the water into the cement. Okay, why it is absorption? Because it is a pre-grain system and it is comprise the रेनफोर्सिंग मटेरियल. म्हणजे रेनफोर्सिंग मटेरियलला कॉम्प्राइज करून त्याला ॲब्झॉर्व करण्याचं काम कोण करतं रेनफोर्सिंग मटेरियल. अँड इट सच द कार्बन फायबर, म्हणजे कार्बन फायबर असतात कशामध्ये रेनफोर्सिंग मटेरियलमध्ये, अँड इट इज इम्प्रिग्नेटेड ऑफ द क्रॉस लिंकेबल पॉलिमर्स अँड इट इज इम्प्रिगेट विथ द क्रॉस लिंकिंग पॉलिमर. क्रॉस लिंकिंग पॉलिमर बरोबर काय असतं इम्प्रिगेट. ओके, then the gelation is indicated not only by rapid rise in storage modulus. Okay, look at this gelation process. This gelation process is a rise, this gelation process is rise and therefore it is not rapid rise in the storage modulus. म्हणजे storage modulus मध्ये rapidly gelation काय होत नाही rapid होत नाही, and E dash but also by peak in the tan del as a cross link density it is a increases. म्हणजे तुमची जी क्रॉस लिंक डेन्सिटी ती काय होते इन्क्रीजेस होते कशामध्ये ग्लास ट्रान्झिशन टेम्परेचरमध्ये, आणि इट मे बी रीच द क्युअर टेम्परेचर, आणि क्युअर टेम्परेचरला तुमची ग्लास ट्रान्झिशन टेम्परेचरमध्ये तुमची क्रॉस लिंक डेन्सिटी काय होते इन्क्रीजेस होते. ओके, then the DMA can be used to monitor the cross linking of liquid.
डीएमएचा यूज कशासाठी करतो आपण की मॉनिटर अँड क्रॉस लिंकिंग ऑफ लिक्विड, म्हणजे लिक्विडचं जे क्रॉस लिंकिंग होतं त्याच्यावर मॉनिटर करण्यासाठी आपण डीएमएचा काय करतो यूज करतो. बाय इम्प्रिकेटिंग देम ऑन टू इनर्ट सपोर्ट सच ॲज ग्लास फायबर ब्रेड, आणि नंतर आपण त्याला कशाबरोबर इम्प्रिमेटिंग करतो, इट इज इनर्ट सपोर्ट ग्लास फायबर ब्रेड बरोबर त्याला काय करतो इनर्टली सपोर्ट करतो. ओके, इट इज कॅरिड आउट युझिंग द टॉर्शनल ब्रेड ॲनालायझर, आणि कशाबरोबर कॅरिड आउट करतो आपण टॉर्शनल ब्रेड ॲनालायझर बरोबर काय करतो कॅरिड आउट करतो. अँड इट डेव्हलप्ड बाय गिलमन, कशाने कोणी डेव्हलप केलेले, गिलमन सायंटिस्टने काय केलेले डेव्हलप केले, कशाला टॉर्शनल ब्रेड ॲनालायझर. ओके, then the modern instrument it usually share the flexular deformation, आणि जे मॉडर्न इन्स्ट्रुमेंट असतात ते काय करतात की शेअर करतात कशाला फ्लेक्झ्युरल डिफॉर्मेशनला. अँड दी इट शोज दी सम रिसेंट result from the study of curing of isocyanotic hydroxyl system, and it is varies the heating rate. Okay, look at this 4.17 diagram. This diagram shows the temperature it is increases, therefore the cross linking also increases. Okay, then the first point, then when the material is sufficiently cross linked to form the solid with the reasonable degree of mechanical integrity. Okay, your material is sufficiently, it is a cross link, मटेरियल काय होतं सफिशियंटली क्रॉसलिंग होतं अँड इट फॉर्म दिस सॉलिड, आणि काय तयार होतं सॉलिड तयार होतं. अँड इट इज रेझोनेबल द डिग्री ऑफ मेकॅनिकल इंटेग्रिटी, मेकॅनिकल इंटेग्रिटीमध्ये त्याचं रेझोनेबल डिग्री काय होते तयार होते. अँड इट्स मॉड्युलस इज अबोव द ग्लास ट्रान्झिशन टेम्परेचर, अँड इट्स मॉड्युलस इज अबोव द ग्लास ट्रान्झिशन टेम्परेचर, म्हणजे ग्लास ट्रान्झिशन टेम्परेचरच्या मॉड्युलसमध्ये काय होतं की एक प्रकारे डिग्री ऑफ मेकॅनिकल इंटेग्रिटी काय होते रिझनेबल होते. and it is used to measure the cross linking density using the formula such as G is equal to PRT upon ME. Okay, this is the cross linking density formula such as G is equal to PRT upon ME. Okay, this is the formula of cross linking density. Then where the G is the equilibrium shear storage modulus, P is the density, R is the molar gas constant, T is the temperature, and K and ME is the average molecular weight between the crosslink. Okay, this is the information of the formula of the crosslink density. Okay, and this is the graph of the DMA result showing the QR cross linking system, म्हणजे cross linking चा हा काय डायग्राम आहे. that diagram shows the temperature versus the normalized G. Normalized G means it is a crosslink density. Okay, this is all about the crosslink. Then next is studying the problem sample. Okay, next application is studying the problem sample. This for the investigation of the material that pose the difficulty when the presented as unsupported solid. Okay, you are studying the problem of the sample, therefore you have to firstly the investigation of the material, you have to first investigate the material and that pose the difficulty when present as an unsupported solid, and therefore your difficulty for the investigation of the material in, therefore it represent unsupported solid, therefore you have to investigate one material, this one material it is a presented them but it is unsupported the solid ला काय करतं ते unsupported करतं, either because they creep too much to be securely clamped, म्हणजे सिक्युअरली त्याला काय करतो आपण क्लॅम्प करतो, बिकॉज दे आर टू ब्रिटल, ते कसं असतं ब्रिटल असतं. ओके, देन द सेकंड इज फेज सेपरेटेड मटेरियल इन विच द मॅट्रिक्स हॅज द लोअर TG and it can be investigation. Okay, in the studying the problem sample, therefore the phase separated material, phase separated काय करतात मटेरियलला फेज सेपरेट करतात, in which the matrix has the lower the TG can be investigated. याच्यामध्ये जे मॅट्रिक्स जे असतात that the matrix has the lower TG can be investigated. Lower TG means it is a glass transition temperature. Okay, lower glass transition can be investigated in the studying the problem of sample, and as the matrix goes through its TG, the sample becomes very soft. The matrix goes through the TG, in the TG means that is the glass transition temperature, the sample become very soft, sample काय होतं soft होतं, and maybe simply flow out of the clamping system, and simply काय होतं की clamping system मध्ये flow होतं, and it response of
higher class transition, it is a occluded phase and can be probed. आणि नंतर त्याला त्या occluded phase मध्ये ट्रान्सफर करून आपण काय करतो, त्याला कॅन बी प्रोब म्हणजे काय की एक प्रकारे इट इज अ मिक्सिंग, एकमेकांमध्ये त्याला काय करतो आपण मिक्सिंग करतो. ओके, दिस इज ऑल अबाउट द ॲप्लिकेशन ऑफ स्टडिंग प्रॉब्लेम ऑफ द सॅम्पल. ओके, अँड लास्ट ॲप्लिकेशन ऑफ दिस last topic of the chapter number 4th, last point, that about the characterizing the film formation. Okay, this is the last point of this chapter, that about the characterizing the film formation. Okay, a coating is a spread on the surface of shim which is the place in the DMA in the 3-point bending configuration. Okay, the coating, you have to also know about the coating, therefore the different types of the coating are applied on the object. Therefore the some coating are in plastic material, some coating are in cement material, and some coating are in liquid material. Okay, therefore this coating, it is a spread on the surface. Okay, this coating is spread on the surface, spread आपण काय करतो, coating spread करतो. and the shim which is then placed in the DMA, and त्याची जी स्लीम असते, that the slim it is placed in the DMA, that is a dynamic mechanical analysis. dynamic mechanical analysis मध्ये ती स्लीम काय होते, प्लेस होते. and the 3 point it is a bending the configuration, आणि याचे 3 पॉइंट काय करतात, बेंडिंग कॉन्फिगरेशनला प्रोव्हाइड करतात. then the figure 4.22 that above shows the result of experiment it carried on emulsion paint. Okay, this 4.28 graph shows the emulsion paint. Okay, experiment of emulsion paint. this can be followed clearly on the storage modulus curve. म्हणजे एक प्रकारे कशाला फॉलो केलं, इट कॅन बी अ फॉलो द क्लिअरली स्टोरेज मॉड्युलस कर्व, म्हणजे स्टोरेज मॉड्युलस कर्वला काय केलेले त्यांनी फॉलो केले. ओके, दिस प्रोब पोझिशन इट इंडिकेट द डिग्री ऑफ कर्वेचर, म्हणजे ती प्रोब पोझिशन काय इंडिकेट करते, इट इज अ डिग्री ऑफ कर्वेचर ऑफ द कोटेड शीम, म्हणजे कोटेड शीमच्या डिग्री ऑफ कर्वेचरला शो करण्याचं काम कोणतं करतं, प्रोब position. and therefore it is a serve as a measure of internal stress building up within the coating, and this serve as a measure of internal stress building up within the coating, म्हणजे एक प्रकार internal coating करतो. okay, this is all about the characterizing film formation. okay, thank you very much.